Back to start. It's a new beginning. I wonder who will be the winner this time. Outside the crowded fair, an assortment of the broker's modified vehicles gather by the starting line, awaiting the signal. Above the track, an announcement repeats endlessly. 本レースにおいてコースは限定しませんが、いくつかの配送地点を通過する必要があります。その際のタイムと商品の状態に応じてポイントが付与されます。ポイント集計は毎日行われ、低い順から淘汰されていきます。敗者復活はありません。配送地点では補給と修理を行います。ご不明な点がございましたら運営へお問い合わせください。I avoid the rowdy crowd by the racetrack and reach the spectator platform next to the starting line. The participating dolls sit ready in their respective vehicles a short distance away, poised for action. Perry pokes her head out of the window and waves at me when she sees me get close. Sabrina, riding shotgun, also joyfully waves at me. Over on the other side are the three teams from the Zucchero. Springfield and Centoresi are each in their own vehicle, with Macchiato and Sharkly together on another jeep. Noticing my gaze, Springfield flashes me a smile from afar while Centoresi nods at me. Meanwhile, Macchiato simply glances at me before quickly turning her head ahead to focus on the track, seemingly saying something to Sharkly. Never change, Macchiato, never change. リラックス。勝利の女神の指揮官もきっと私たちズッケロの味方だよ。あんたに聞いてない。あいつが誰を見てようが私には関係ないし。それに Macchiato glimpses at the jeep to her side. Kluke, with her hand on the wheel, returns a cold gaze, in contrast to the green-haired doll in the passenger seat, who is bursting with excitement. お姉ちゃん、準備完了だよ。ナビも異常なし。次の指示は？静かにして。うるさいやつは舐められる。Well, I guess she's in bad mood as usual. Belka closes her mouth and looks ahead intently with her rifle firmly in hand. Before long, she turns around and pulls a silly face at Macchiato while triumphantly waving her fist. Her fist. 今回は足手まといにミシティがいないし、私たち404が勝ったも当然。降参するなら今のうちだよ。まもなく開始します。参加者は位置についてください。カウントダウン開始。10、9、8、7、3、2、1。A shot rings out, and countless vehicles are off to the races. After departing from the fair, the crumb cluster of vehicles soon disperse in different directions, each of the doll teams heading toward their planned direction. Before long, Perry and Sabrina's vehicle rolls into a valley with Springfield and Centoresi following close by. さすがズッケロ。スプリングフィールドもセンタウレーシーも食らいついてる。2台なのに息ぴったりだね。周りの闇ブローカーなんて目じゃないよ。
あっちの闇ブローカー降ってきてない？手榴弾？嘘だよね。普段はあんなにおとなしそうなのに、これじゃバレアグと同じだよ。汚染エリアの環境とバレアグを相手に生き延びてきただけありますね。さすがに殺す気ではないと思いますけど。そうは見えないけどね。それもこれも全部隠しルールのせいかもしれません。隠しルール？はい。配送タイムと商品の状態によってポイントが加算されるし、わざわざ復活なしの脱落制度まで設けてるんです。それなら相手の邪魔をして脱落に仕向ける方が得策です。このレースの本質は、セーフエリアの人間が実力のあるパートナーを探すための選抜ですから。でも今の相手ではスプリングフィールドさんたちを倒せません。そうだね、ズッケラのみんなが敵じゃなくてよかったよ。絶対に勝てないもん。はい、だからここは距離を稼ぎましょう。捕まっててください。Okay. Preset dolls? No? Well, does anybody have Perry? Does somebody has Perry? Of course not. Of course not. No one will pull for Perry. Bastards, the lot of you. Of course, no one will pull for Perry. Why am I not even surprised? Alright, go my dolls. You guys got this. I wanted to do it with just Perry and Sabrina. You know, just for the story purposes. Story context. Rude. Nice one. Perry and Sabrina continue their dash towards their checkpoint after fending off a few groups of ELIDs in their path. However, they shortly run into another firefight. A small jeep suddenly bursts out of the barren landscape and struggles to complete a hard turn upon the field. Several modified vehicles are in pursuit, with the crew aiming and shooting their guns at the small jeep. Under the command of their leader, the men inside their cars open fire. Bullets rain down on the small jeep. Perry steers her vehicle to avoid becoming entangled, but the opponent does not seem to be in the mood to let them off the hook. A vehicle soon chases after them and bullets start raining down. As Perry hits the gas, Sabrina stands up and fires back, forcing the pursuing vehicle to peel off and head for its original target. The small jeep that barely got some breathing room is once again sent scurrying under relentless gunfire. Sabrina looks at the encircled jeep
in the distance with concern. どうかしました？あの中にいるの小さい女の子の気がする。子供でも闇ブローカーになれるの？ Perry takes a look over curiously. A petite girl in the driver's seat is struggling to maneuver the vehicle amidst the hail of gunfire. ちょっとひどいね。サブリナさん、行きましょう。 Perry clutches the steering wheel and glances at Sabrina. 一方的にいじめなんかさせない。はい。On the other side, outside delivery checkpoint 2. 店長も他の人もいない。シャークリーたちが一番乗りだ。ふん、帰ったらあいつに。Without warning, a bullet whizzes past the window. Sharkly sends the wheel flying, and the jeep drifts in an arc across the sand. However, more bullets start flying towards them from far away. The source of those bullets is a silver-haired doll, her countenance cold and her gun raised. Her black jeep rapidly approaches their position. Silver-haired. なんなのよ。Macchiato grabs her gun to fire a few warning shots at the wheels of the adversary from the front passenger seat. However, the silver-haired doll is already prepared for such a response and sharply whips the jeep around. Avoiding the incoming fire, a green-haired doll fires another volley of bullets from the newly exposed side window. Oh, it's 404. お姉ちゃんの威厳にひれ伏せ。勝つのは404だよ。シャークリー、援護。 Macchiato fires back defiantly, directing all of her bullets at the fuel tank of her opponent's vehicle. Unfortunately, Kluke anticipates the counterattack again and dodges it with another swing. Her expression turns grim as she returns fire. 前の依頼でアンドリスとミスティを倒したからどれほどのものかと思ったけど、訓練を倍増しないといけないようね。ははーん、404の隊長さん、敵討ちしに来たんだ。どうする？マキアート。反撃に決まってるでしょ。 Macchiato raises her rifle and fires again. むしろちょうどいいわ。いつも偉そうに私がいれば十分とか言いながらあいつのそばをうろうろして、それはこっちのセリフだっての。 They are finally addressing. For the context though, of those who did not play Girls Frontline 1, they hate each other. Basically, Macchiato and Kluke. 怖いなあ。嫉妬深いと嫌われちゃうよ。誰が嫉妬なんか。 Taking advantages of Macchiato's momentary lapse in concentration, Hyde 404's bullets strike the door of the vehicle while their black jeep rapidly approaches and slams into Macchiato's vehicle. Kluke then keeps her jeep parallel to Macchiato's in a show of force. なら勝負しようじゃない。404とズッケロ、どっちが上か。指揮官が他の人形に抱く無駄な期待を捨てさせるいい機会だわ。 やってやろうじゃない。何してんのシャークリー。このまま間合いを詰めさせる気？ The two vehicles quickly pull apart again, muzzle flashes bursting between them. マキアート、荷物が落ちちゃうよ。 I'm pretty sure they don't care about the cargo anymore. うっさい。404なんかに先を越させない。 Of course.
Several hours after the start of the race, one team after another finally reaches the finish line. Perry and Sabrina's vehicles in the lead, barreling into the resting zone with Springfield's and Centauris's vehicles following close behind. Sabrina jumps out and grabs Perry in celebration as soon as the vehicle stops. やったねペリー勝ったよ They won while also helping out that one small vehicle. やっぱり私たちが組めば怖いものなしです。おめでとう二人とも。今日の MVP だな。ありがとうございます。ねえ指揮官、ペリーのハンドルさばき結構すごかったよ。明日は私たちと来ないギャラリーに徹したいから遠慮しておくよ。Springfield and Centauris also approached during the conversation. ペリーさんとサブリナさん、息ぴったりでしたね。スプリングフィールドさんとセンタウレイシーさんもすごかったです。あの手強い闇ブローカーがいなければ勝ったのはそちらかもしれません。今日は負けましたが、明日は本気で行かせてもらいますよ。こっちも全力で応戦するね。The group chatters as they head for the registration booth. I follow behind them, but can't help looking back at the racetrack. As broker teams continue rolling in, certain figures are still nowhere to be seen for some reason. 指揮官、どうかしましたか？ああ、あと2台残ってるはずだが見当たらないな。マキアートさんとクルカイさんのことでしたら、先ほどシャークリーさんがメッセージをくれました。どうやら第2配送地点付近で激しく争った結果、双方失格となったようです。Suspended. 今頃おそらく運営と口論しているでしょう。センタウレイシーさんが様子を見に行ったのでご心配なく。たくしょうがないな。彼女たちらしいですね。Shortly thereafter, the participants' scores are logged into the system by the staff. Perry sighs in relief after seeing the string of numbers behind her name grow in digits. 今日稼いだポイントで情報変えないかな。ちょうど本人が来てる。直接聞いてみるといい。Perry looks up and realizes the host of the event is standing right before her with a smile. Jacob now seems far more friendly, unlike the subtle arrogance he displayed yesterday. おめでとうございます、ペリーさん。大活躍でしたね。噂になってましたよ。いえいえ、そんな。今のポイントで師匠の情報と交換できますか？聞くと思いました。ですが残念ながらまだ裏取りが必要です。貴重な情報はそれ相応の対価が求められる。そちらは引き続き準備の方をお願いします。裏取りが必要ということは手がかりはあるんですね。あとは私でやりますので、今日のポイントと足りなければ私の貯金から。申し訳ありませんが、生半可な商品を提供するつもりはありません。引き続きレースに参加してください。ポイントが多ければ多いほどそちらの手札も増えますよ。そうですね、わかりました。ペリーさんなら分かっていただけると思いました。では健闘を祈ります。
Perry's shoulders suddenly slumped down as she watches Jacob walk away. I sigh silently and pat her gently on the shoulder. 焦る必要はない。情報交換が盛んなイベントなんだ。時間をかけた方が肝心な情報が集まる可能性が高い。ですよね。ありがとうございます、指揮官様。Perry perks up again and nods, clenching her fist in the process. じゃあ私はこれから準備に。すみません、待ってください。 A young girl with an overstuffed backpack squeezes her way through the crowd and grabs onto Perry. She wipes the grime off her face and grins at Perry cheerfully. It's a new character right here. Who are you? ペリーさんですよね。アミンダって言います。レース中はありがとうございました。 Aminda. Ah. The one that they helped out earlier. Also, what is that? It's like a gadget eye. あなたは確か強豪チームに目をつけられてた。そうです。弱小チームを狙うなんて卑怯ですよ。ペリーさんたちのおかげで生き残れました。本当にありがとうございます。いえ、当たり前のことをしただけですから。これ私の連絡先です。私にできることがあればいつでも呼んでください。物でも情報でも何でもありますよ。情報が欲しいです。トンプソンって人形知りませんか？私の師匠で汚染エリアで失踪したんです。トンプソン？聞いたことないですね。あっAminda suddenly freezes. She stares ahead, rubbing her eyes in disbelief. I follow her gaze, only to see Jiangyu dragging Zawi at a full sprint towards us. They have also come to participate in the fair after handing over their duties to Mekti and Andores. Evidently, Jiangyu seems to be the one more enthralled by the bustling fair. Without Diane's supervision, Jiangyu has spent the entire day strolling through the dazzling rows of booths. Because of this, the two of them did not attend the rally race. 長期と市場を回って面白いもの買ってきたよ。We finally hear Jiangyu's voice. Hey! 指揮官。 Oh my god! Oh my god! Oh wait! Aminda from Echo of Dawn! Oh yeah! She's the broker! I remember. See, this is what happens when you pay attention to the story. Also, we hear Zawi's voice! Aminda rushes over and gives Zawi a tight bear hug. Zawi wipes a tear off Aminda's face as the corners of her mouth rise into a stiff yet heartfelt smile. 久しぶり、アミンダ。Zawi introduces her companions to Aminda one by one. なるほど。この子が長期の言ってた闇ブローカーの知り合いか。道理で聞き覚えのある名前だ。長期が世話になったな。お世話になったのは私の方です。少し前に通信で気の合う人と出会ったって聞きましたが、まさかこんなに早く本人と会えるなんて。Of course. Zawi looks at me and coughs awkwardly before switching the conversation to another topic. アミンダ、そっちの戦力は足りてる？必要なら私が出てもいいけど。大丈夫。仲間はもう見つけたから。
あのチームのこともちゃんと避けるし。Seeing that Zoe's demeanor stays somewhat grim, Aminda tugs on her hand. 心配しないで。こう見えても自分のキャラバンを持った闇ブローカーなんだから。うちにはすごく強い戦術人形もいるし、今日は用事で出られなかったけど、いたらあんな奴らには負けないもん。I really do have an incredible T-doll on my team. You gotta let us know who is that though. You gotta let us know, Aminda. Who is that? シュウカって言うんだけど、長期の仲間と同じ元グリフィンで。Oh! It's Showa! A Griffin doll! Hey! Aminda looks at me and suddenly hits herself on her head. まさかあなたがシュウカのよく言ってた指揮官ですか？ Most likely. その週華って。ああ、シュウカというのは今の名前で、スティグマは確か97式ショットガン。Type 97S. 97式ショットがあなたのとこにいたんだ。あの子元気？はい、強いし料理も美味しくてみんなに好かれています。いつも指揮官指揮官って言ってて、事情があってグリフィンの知り合いに会えないとか。Aminda looks at me and the surrounding dolls, a bit baffled. その事情についてだが、今は気にする必要はないと代わりに伝えてくれるか？なるほど、わかりました。きっと喜びます。でもそうなったらまた新しい人形を探さないとな。 Feels bad, man. We're stealing the T-doll from her. Aminda seems to have something else to say as well, but a ringtone suddenly erupts from her pocket. She jumps around as she tries to take out her terminal. わあ、そういえば仲間と会う約束でした。では皆さん失礼します。長期レースが終わったらまた遊ぼうね。ベリーさん、探してる人の情報が入ったらすぐ教えますね。はい、ありがとうございます。Aminda scurries away. After her departure, Perry soon takes her leave in preparation for tomorrow's race. Zoe, Jiangyu, and I return to the fair for a quick gander before each goes our ways. クラクラする。ポルドニッツァと飲み比べなんてするんじゃなかった。Commander, you never outdrink a MILF, okay? You just never do. After parting ways with Zoe and Jiangyu, I unexpectedly run into Poludnitsa and got dragged into a tavern to discuss business. It was already well past midnight by the time I left the tavern. Most of the booths had closed, and the bustling fair had fallen silent with nary a presence, where the night is lit only by the flicker of dim lights. Are we gonna see Springfield again on her shadow form? As I slowly make my back to my quarters while cradling my head, I seem to catch a faint, unintelligible mumble coming from a secluded alley. 絶対に見つけないと。There's that name again. この声、聞き覚えがあるな。Oh god. Really, Girls Frontline 2? I followed the boys into the alley, only to see a silhouette resembling Perry rushing out and immediately disappearing into the darkness of the night. ペリー。 Go home, Commander, you're drunk. Confused as I am, I look back at the direction she came from. In the dimly lit dead end, the berry jeep Perry used for the rally race quietly sits there. どうした？
車が壊れたのか？ Just as I'm about to inspect the vehicle, another voice sounds from right behind me. Uh-oh. 指揮官、大丈夫ですか？ Thank God you're not in your shadow form. スプリングフィールド、どうしてここに？ポルドニッツァさんに連れて行かれてから音沙汰がなかったので探しに。Damn. She was about to fetch the commander. さっきのはペリーさんですか？ She's acting dumb. But she knows. やっぱり見間違いなんかじゃない。君も見たんだな。はい。誰かと話しているようだったけど、相手がいなかった。通信か？だとしたらどうしてこんなところで。The commander. As I attempt to step into the alley to inspect it further, I trip over a stone slab protruding from the ground and almost fall over before Springfield manages to catch me and help me up. 指揮官、今夜はもうお休みになった方がいいかと。ペリーさんには明日聞きましょう。そうだな。I am indeed exhausted after all that drinking with Poludnitsa, but I still cannot shake that sense of unease. こんな夜中に何しに来たのやら。心当たりはないか？いつもと様子が違うとか。Springfield ponders for a moment and raises her eyes calmly. ないですね。車の様子を見に来ただけかもしれません。ポイントにこだわってましたから。そうか。早く見つかるといいな、トンプソン。I wonder if they're hinting that they're gonna release Thompson soon. This could be another hint. え、寒くなってきました。お部屋まで送ります。Still concerned about what occurred last night, Springfield and I decide to pay Perry on an early visit to see if she needs any help, or at the very least, some comfort. However, Perry's room appears to be empty, with no sign of her anywhere. もう会場に行ったのか？昨日は激戦でしたし、念入りに準備しているんでしょうね。そうか。私たちも行こ昔みたいに私に感謝するといいわ。